Haya nyikwa Ramogi une wang sae chenro maro marang'ich welo mae kama kelo weche manyien and nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa wan yoche mang'eny manyien lakini bang'i sadek tobro gomba ka gija ohala iluongo ni Andrews Wago en ja ohala Luthuli Avenue mani buore Nairobi ka kendo en jakanyo be MSME Alliance mago joma timo ohala matindo tindo yo Luthuli kocha ne gibago ng'anyo moro ma wene giwuoyo gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kawuono nitiere wach magiywago Edwin no kinyise ni chalo ng'ama idhi nyiewo chak to kibiro kere chiro iyudo ka ng'ama no uso ni chagno biro gi dhiang' nyaka gi chak bende koro mane yuarok manitiere obro penjo gini ten ng'anyo manade lakini mano to mano sadek sani to magi weche manyien mawango. Jatend Kenya William Ruto riembe tich commissioner mar IBC Irene Maset bang' nonro yango ni ne odhi ataro gi chike yiero. We see a situation where most places may receive less than that average. Bad migao makoro chal mar lwasi onyiso jo Kenya ni pek pod nitiere nyime ka nikech koth pod dhi bedo manok e pacho ka. Arufu oroma e bucha kamwanyewe chiemo odakwa ni halo sweetheart karibu churi gik chama lot luang ni katiyo ka omera luang ni mabiro na ibano to sesla pito kara mana luang ni achich moro maki kitudo gi ohala mar uso ring'o mokethore e bucha moro Kisumu. Kama na inya kumketera Ramogi TV kandi jaloko maro kawuono ne Elizabeth Otieno. Wachaka nigi weche manyien ni jatend piny Kenya William Ruto otengo lwet Irene Maset mogo kaka commissioner mar duol matayo yiero e pacho kama en IBC. Maset koro dhi pacho ayanga bang' jatend piny puodho gol mare kokale ote ma ochapi oboke moyiedhi mar sirikal. E oteno Ruto lero ni otiyo mana kod teko momiye bwo katiba mapacho ka mar golo Maset tich. Mano bang' yudo report kowuok kuom Aput manyocha nono tim commissioners manotayo yiero mokalo. Apudno manotel ne gi jang'ad bura men Agri Mushelule nyochiwo report mayango ni Maset owinjore wuog oko e apis manekech nodhi ataro gi chike matayo yiero mapacho ka endi kinde manen kanyakla kod commissioners mamoko 4 ne gibalo gi duoko mane opuodho Ruto kaka jatend piny Kenya. Kwa kanyo ni thuolo mar dweche 3 mabiro thoth gwenge mapacho ka endi dhi yudo koth matin ka opim kod kaka yande ne giyudo koth higa ka higa. Bad migao mochung' ne koro chal mar kor lwasi koro wacho ni jopur biro chuno mondo opidh cham makawo thuolo machuok to ok dwar pi mang'eny. Edwin Okoth ni kod ler. Kochwe kapok dwe mar 3 orumo wachore ni biro chako modeko ok bibet mang'eny kaka pile kendo nyalo bwogore ai bang'e to lal. Jalup jata tije bad migao mochung' ne koro chal mar kor lwasi Abisai Seda wacho ni koth makamane gwenge ma Nyanza nyalo chakore juma mar 2 mar dwe ni. Chal mar kor lwasi mosegol mar dwe mar 3, dwe mar 4 gi dwe mar 5 ok nyalo wacho ni oberruok kodwa to moloyo kadho nam nikech owach ni koth madhi yudo dhi bedo mathin moloyo kaka bedo ga pile. Koth dhi chakore nyalo chakore dwe mar 3 juma mar 2 konya chakore kata tarik 10 kanyo kadhi mbele to kendo de mare onyalo dhi nyaka dwe mar 6 juma mokwongo to kodhi bedo kuonde te kamano kuonde moko biro ng'adore chon. Koth bende wachore ni nyalo chwe matek e gwenge moko kendo nyalo biro kod pe manyalo ketho moko kuom cham kaka alode. Gima temo koro en ni koth ok biro mang'eny to koth mabedo gi machwe matek to kelo kethruok mang'eny gi yamo gi ng'eny to dhi bedo. To bende wang'eyo ni e thuolo ni endi nikech piny osebedo motwo ahinya koth madhi kuongo gi endi nyalo biro gi pen nikech gima kelo ka pen ka liet ng'eny e kor lwasi kato buru bende ng'eny. Koro kuonde moko obro kelo gi peta ng'eni pe inya alode gi gik kamago. Counties 4 mag Nyanza duto ok be yudo koth moromo. Kama bende koth machwe gwenge go biro chako chon ka opim kod kuonde mamoko
kendo igeno ni obodhi nyime nyaka dwe mar 6. Moko kuom gwenge mag Narok, Kajiado, Marsabit kod Turkana ema biro yudo koth morome Kenya mangima. Abisai wacho ni jopur koro nyaka bed motang' gi nyidho mabiro mokwongo, kendo ka gipitho to nyaka gine mana ne gipidho cham makawo kinde machuok kapok ochiek, kaka rabuon kata bel. Koro riwruok ma jopur onego bed ni bedo godo sani en ng'iyo kothe ma kawo ndalo machuok mondo ochiegi, to gi iluongo ni cham ma dwaro koth matin kaka olayo, oganda bende kawo ndalo machuok, gine bende kawo ndalo machuok, bel gin a bit resistant gi drought. Ber mondo jo thuro opidh mariwa gi rabuon e kinde mag koth machuok madhi bede ni. Kata bed ni koth mawang' ni tin, bedo ni ochakore bang' oro, biro miyo chwe kod yamo matek, kendo jolupo koro iwacho ni nyaka bed motang' kod chal mar kor lwasi kapok gidhi e nam. Jok modak e bath aoche matindo malal e kinde oro kata awach bende koro nyaka tang' kod oula manyalo ywayo gi sa asaya. Bad migawono koro singo ni gibiro golo ripode mamiyo oganda chal mar kor lwasi mondo kik giyud lal moro amora mabiro kod koth mawang'ni. Kodhe mag abuogra timore ga ne onyalo chwe mang'e kaka sani endi nyo ochwe genge ma Kisumu, to ji nyalo winjo ni gino osechako. Kodh aina gendi ko okawo kinde mag juma achiel ka koth machielo kochako chwe, to biro chuno ga ni japur nyaka kom kendo mondo jopur okonyre gi gino. Ging'iye ni ka koth ochwe mokwongo, girite ndalo mar achiel gi mar ariyo. Ka ndalo mar adek koth moro chako chwe, to ginyalo komo. To mar we have seen sad pictures of dead livestock, and we've heard that they have died during this season. Is it possible to convert that kind of a resource into money that is put into some other use until the situation weather-wise improves, so that if you have to keep livestock, then you wait for the opportune moment? That would be wise. Makoro en higa mar 5 maluwore ma koth okosebet ka chwe moromo, ka bende koro luoro nitie ni ngaji masani okwako counties 23 ma pacho ka nyalo medore. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi mbele kanyo ni jood bura mawuok e gwenge maoro kwako puoyo piny owacho kuom keto tenge omenda maromo siling bilion 4 e kedo gi midhiero mar oro kod kech manie pacho kae sani. Jood bura go koro kwayo piny owacho mondo ne ni kech manie pacho kae sani. Jood bura go koro kwayo piny owacho mondo ne ni kony makamano ochopo ne joma kech nego e kor gwenge, mana kaka Chris Owino leronwa. E twak margi kod jofwamb weche e alwora mar od bura, jo od bura mawuok e gwenge mongoro orwako gi lwedo achiel okang' mane jotend migepe okawo mar keto tenge omenda maromo bilion 4 mar kedo gi oro kod ngaji e gwengego. That is a good gesture because ours as members of parliament is to voice the concern of the people, and we are thankful that cabinet has approved 4 billion. Our main concern now is to ensure that 4 billion that cabinet has approved trickles down to the ground, that the line ministry is concerned where this money will be shared and distributed should ensure that it reaches the most vulnerable. We appreciate the effort of the government to inject 4 billion into emergency support and also support from USAID, but it's like a drop in the ocean. A lot needs to be done. The government from the 3 trillion budget needs to really enhance that budget in order to provide assistance to the people. E kinde romo mar jotend migepe mane ochwe e kom kod jatend piny Dr. William Ruto e kar jot maduong' mar piny owacho bore Nairobi State House, buch jotend migepe ne opuodho omenda maromo bilion 4 e nyiewo chiemo ne anyuola mochande gwenge mongoro ka achiel gi miyo gi kony mar omenda. The situation where we are today is what is in danger is the life of human beings. Livestock, particularly cattle, has perished. Sheep and goats has perished. As my colleague said, camels are emaciated, are about to perish. Next is human lives. Kata kamano,
Jo od bura go golo kwayo ne piny owacho kod riwruoge mok mag piny owacho madhi telo ne chenro makamano mondo ne ni kony makamago chopo ne jopiny maonge kod nyalo. We appreciate the government, the resources that they have put in place, but we kindly ask them to make sure that those resources have reached the people who are there in need. So we want to urge the government, the government agencies on the ground, because if the national government has done its part, it is the responsibility of the people on the ground to make sure that people have gotten their shares and everybody has benefited. Everybody who is affected has benefited. Jo od burago bende opako piny owacho mar Amerika ewi kony mar omenda maromo bilion 16 ne gwengego. For USAID, we want to say thank you very much as well, and we will call also other partners to follow suit. Same as for the government, we also want to ask USAID to ensure that the money reaches the most vulnerable. As a caucus, speaking on behalf of pastoralist community, we will also have discussions with USAID and the line ministries to ensure that that money that has been appropriated goes to the people on the ground. Kony mar piny owacho mar Amerika kokalo e riwruok mar USAID igeno ni dhi jolo chenro mag piny owacho mar reso anyuola maromo milion 6 makech nego e pacho kae mangima. Nyaka sani piny owacho mar Kenya Kwanza kod riwruoge mochung' kar kendgi osechoko omenda maromo bilion 3.2 kendo gin kod geno mar choko shillings bilion 10 e rakore kod midhiero mag ngaji. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migao mar aluora Soipan Tuya ogolo siem ne jo Kenya ma ong'iyo tong'o yien kendo ketho aluora. Migao mar aluora oyango ni idhi ndiki apisas moko 2,000 mondo konye keto arita mar bunge. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Migao mar aluora chako chenro mar chopo kare, chenro mar pidho yiende bilion 15 kochopo higa mar 2032 kod chenro mamoko mag rito aluora. Jatend migao mar aluora Soipan Tuya kane loso gi jofwambo ogolo siem mager ne oganda ma inyo tong'o yiende aoyaye kowacho ni thoth maseche mag mach mawuok e bunge go itimo gi dhano. It's a dry spell, but there is no fire that causes itself. It is an act of man, all of them. And in terms of contribution, a big percentage of the forest fires emanate from the illegal activities that are happening within the forests. So I know that one of the biggest things on my table is to ensure that we are enforcing proper sustainable utilization of our resources. Tuya wacho ni migao mare riwruok kod jokanyo mamoko chako chenro mar reso bunge ma pacho ka ma kuom kinde malach osebed kitiyo godo marach gi jo Kenya ma ok ohero aluora. Meeting the Conservation Alliance of Kenya is one of the many initiatives that we are undertaking as a ministry to make sure that we engage various sectors and to bring them on board in this campaign. The 15 billion agenda, tree growing agenda, and really drew on the synergies of the value of restoration of our habitats to increasing our biodiversity and in turn increasing the opportunities for livelihoods of people, for the economy of the country, and for the resilience of this country against climate change. Monomo chop kare Tuya wacho ni apisas makwan gi romo 2,000 biro ndike tich ne rito bunge. Chenro mag wang'o makaa bende biro tim mana koluwo chik. We are soon employing an additional 2,000 forest rangers into the Kenya Forest Service. Charcoal burning is not a crime per se. What we need to be talking about is sustainable charcoal trade. We have farmers in this country that have trees in their farms for purposes of charcoal production, but it's being done in an unsustainable fashion. Tuya wacho ni migao mare biro chiwo mich ne jogo mopidho kwan yiende madwarore. Individual Kenyans, you can tap your phone and actually register and mark the progress towards the targets that we have set. Even if you cannot do 30 trees in that one day, you can do 30 trees in a whole year as you prepare for your birthday. We shall be incentivizing Kenyans. Even we are talking about certificates of green conduct, so that you can feel proud as a Kenyan that you are contributing towards climate action. Tongo yende mag bunge aoyaye kod mee makinde ka kinde gin moko kuom ng'ikruok mosebedo ka duoko chien lach mar bunge pacho ka. Kamigao no wacho ni giwuok oko mar rito aluora mondo duok chien midhiero ma Kenya kale koluwore kod lokruok mar kor lwasi. Simpros Okinda, Ramogi TV.
Koro kwa kanyo to dhia ni Kisumu ni jabucha moro maki gi jopiny kendo ma okete lwet obila bang' yangore ni ouso ring'o mokethore kar dak ma Manyata manie boma ma Kisumu. Obila ne ofwenyo jago ma oyawo bucha no to uso ring'o ma ok opuodhi e bucha mare. Wuon bucha no to ne oringo molal ka jago matiyo ne bucha no to ne obila omako. Jopiny osebedo ka ywak ni muya marach wuok e bucha no ka lwang'ni bende fuyore mathoth. Obila wacho ni jago no uso ring'o ma ok opim kendo gichich ni gin dhok ma oncho kwal. Arufu oroma e bucha kamwanyewe chiemo odakwa ni halo sweetheart karibu churi gi chama lot nido ka okada mar 70 oromi gi churi adier ko miriambo mane ka ko sabar ko ba kala doko kwal luang ni katiyo ka omera luang ni mabiro me ibano to se slap ito kara mana luang ni kala bugle abuya abedo ga iba moro bathe Manyata chiro ka to sama wuok nata biro olo pika tiyudo ka probox odonjo ka loro ring'o gotieno no to ka gikiny gokinyi to gin gi bwana moro gibiro ka koka bwana cha makoro dango bor mantiere iye kanyo manyiso ni ring'o ge gin ring'o manokwel to yangu tieno manoko tie kata losgi. Dhok ne nindo nyaka oko ka chakre ne bwana chaket bucha ka waonge kwe tapano oture gi vijendo matindo ma area kagi koro nyoro saboro alawogi moiro dhok ariyo to ma Saturday chapa no sayang wayudo mana jatich mondike bucha kaeri matiyo wuon bucha oringo ok entie kodwa ka kendo simbe oloro mano kende oromo nyisowa ni gimotimono ok otim gimaber. From our background waseyudo ni en ng'ama ne uso Homa Bay kendo kuro noriembe mana nikech timbe makamagi. Koro luoro nitiere ni tuo mar nyaldiema nyalo medo landore ahinya to e kaunti ma Nairobi ka kaluwore gi oro masani koro kwako gwenge mathoth. Ma timore ka chenro mar chiwo chanjo mar geng'o nyaldiema to osebedo ka dhi nyime. Judith Omondi ni kod ler mar wachni. Landruok masani mar nyaldiema ne ochakore tarik 19 dwe mar 10 higa ma okalo e kaunti ma Kiambu mokwongo to e nyasi moro mar arus kuma ji 31 ne oyudie tuoni e kaunti no. Counties moko mane nyaldiema olandore oriwo Nairobi, Murang'a, Kajiado, Nakuru, Uasin Gishu, Homa Bay, Garissa, Tana River kod Wajir. Migawo mar thieth ne ochako chenro mag chanjo mar thiro kwiri mar nyaldiema e counties ma opogore maluoro nitie ni tuoni landore. Chanjo gi nigeto godo ji 2.2 e counties ma Nairobi, Wajir, Tana River, Garissa kod kar dak mar jodak ma oringo thuche gi Dadaab. Wuotho e dhot ka dhot mar chiwo chanjo gi ne orumo tarik 20, mak mana ni chanjo gi to pod yudore ute thieth. Mana juma achiel bang' wuotho mar chiwo chanjo mar nyaldiema, luoro pod nitie ni kwan mar jogo mayudo nyaldiema pod medore. Migawo mar thieth e kaunti ma Nairobi koni kaunti no osetemo matek mar neno ni gigeng'o landruok mar nyaldiema, mak mana ni jopiny nyaka koro kaw ting' mar neno ni girito ler mar alwora, gitiyo kod pi maler, gimodho pi ma ochwaki, giluoko lwetgi kinde ka kinde, girito ler mar del e kinde mamoko. Magi gin gik ma kawo tim to biro duoko piny landruok mar nyaldiema. Bedo ni oro sani okwako gwenge mathoth e pacho ka, pi olal, kendo koro kwayo nitie mondo mi kata kuonde konyruok mag piny owacho mondo ket maler kinde duto. Judith Omondi, Ramogi TV. Jod bura ma jodin Kopere okwedo kang' mar doho mamalo mogik puodho ni ji matimo hera e kind chwech machal nyalo loso riwruok margi mopuodhi. Jotelego noramo ni wach makamano rocho kido kod tembe uganda jo Kenya kachiel gi chike mapacho kaendie. Jod bura go bende nosingo mar siro lwedo paro mar chik michano pedhi e nyim od bura mamalo kod mano mar Senate kod jaod bura mar Homa Bay Town Opondo Kaluma mar kumo Kenya kind chwech machal. And judgment mado mamalo wakwedo kabisa, but gimomoro wani judges wakajo ng'ad buch wate ok nobedo kacha. Gina judges adek kende to ne gin ji 5 manobedo sa 2 nodagi kamoting'o wuodwa William Ouko gi Judge Ibrahim. Koro wadwa dok kacha mondo koro court of Supreme Court no do mamalo mogik no obed te nyaka Chief Justice. En ng'at moro ma background ne on family wang'eyo and gima moko kabobedi mondo gichagi rangane kendo ka watwak kodgi and mondo wan gi geno ni mai dhi loko. An mane momiyo wawacho ni ng'ato nogo manyalo
temo gag Kaluma ni mondo kik owuoye wachni. Oketho sa nikech Kaluma ok nie gini kende. Gini wachung'e kaka wajumbe mar Catholic mantie both houses, to bende molo mano gini dhi wache National Assembly tiduoge ka. NGOs kata pinje maoko kadwa konyowa gikonyowa kaka wan, to owinjo gikonywa ka koro giketo wabiro gima ok dhano. Kech ng'ama keto mondo utim gika kamago. Ing'eni ng'ano nego awach ni koro wayie gi gima gitimo, gima giwachono. Ka ai to chuo nyuomo chuo, ka to mon onyuomo mon. Tiende ni koro Kenya bang' higni manok, Kenya onge nikech onge nyathi monyuol kata achiel. Piny orumo. Aya, wadhi yue moro machuok ka endie to duogo gweche manyien mapon tiere kete mana Ramogi TV kaneno ka wuoro no pacho 2-3-6-0-0. Ramogi TV luonga ni Fred Uko jakanyadoto Osodo. Aneno weche manyien maler kenda kwayo mana hayo maber ne nyara Michelle Awuor man Miranga Primary. Ero kama na enya Ramogi TV ler maratari an Ida kan Nyakach. Ero Ida musna jo Nyakach kanyo gisini wan kodi maber. Ramogi TV pongezi kwenu kwa matangazo murwa na waona nikiwa Buembu Migori County. Evans Ongicho mwalimu bora. Ya Ongicho ibro nega gi Kiswahili. Wadu bagdaka matin. Fresh episodes now available on Viusasa. Where? In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on Viusasa. Kenyans are winning big on SharpBakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. SharpBakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. SharpBakey.com. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt ni chap chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Ero kama na nyako mketera Ramogi TV kawadhiane mbele gi weche manyien ni migao mar arita kwe oyango ni osendhi gige lweny buora kowuok kuom jopiny gwenge mag North Rift kuma obila gi jolweny time apedha mar manyo jonjore. Jatend migao mar arita kwe men Kithure Kindiki noloso e nyim komiti mar od bura mar Senate kama ne idaye dhoge wi arita mag gwenge go mamonj kod kuo jamni otiap. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Nyim kamiti maranga chiel mar ogando kinyi makawuono. Jatend bad migao mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki othung kod penjo madwaro ni mondo chiw lere kedo kod njore mosebedo katimore nyandwat mar Kenya. Today at around 2 o'clock, bandits from Gabra community attacked Rendile Fora sub-location in Kargi location and took away about 1,000 goats and killed a man and 2 children. 1 man seriously injured. The terror groups and militant groups are at their weakest now, and this is unfortunate. But I also want to say that we have thwarted and detected and neutralized numerous threats, especially around the border areas. The affected areas, Honorable Chair, is the Boni Enclave, that is Lamu County, and parts of Tana River. The Boni Enclave area remains hotspot for us. Ngire Kindiki koro dwaro ni mondo od bura losi chik moro maketo kum mar jamni kod nek kaka njore momipe kendo chikno biro chiwo kum moridore kaka yor tieko njore mosekelo lal ni oganda modak e hoho mar Okak kod gwenge mamoko. Maybe with this dual citizenship, those bandits who have the dual citizenship
who stays in Uganda and Kenya, when maybe there must be a source, someone who is sourcing them, who is financing them from the Uganda. That problem now is no longer cattle rustling, it is terrorism. The 2014 Security Laws Amendment Act, which was a controversial law, which ended up in court. Some sections were struck out for being unconstitutional. But what we forget as a country is that that law was and is extensive. Kindiki wacho ni piny owacho osendio gige lweny moriwo koda kabunde ma kwan girom 43 lisasi buora mowuok e lwet jopiny ka okonia pedha mar manyo gige lweny go pod dhi nyime. How many weapons have you collected, and from which areas? When we mop out the guns, because we will rethink NPRs. Because right now, 90% of the herders in that part of the country, and you can't blame them, they go herding their cattle with 2 guns. Jatelo no koni sirikal osechiwo omenda mar $1 million mar gero sikunde mane otie mach kod jonjore ka omedo ni kata mana josiasa ma ichich gode siro kweth mag njore go bende ibiro lundachgi. We have been able to open a total of 14 schools. The infrastructure was completely burnt down by bandits. So even if we want to open, there is nowhere for children to go. The terror in the north, even if they are in his political party, even if they are in the opposition, the easier one to deal with are the ones in the president's political party. Jatend pat migao mar rita kwe Profesa Kithure Kindiki loni giseketo kenge mag rakruok kod kweth njore makelo lal ne oganda. Olone osedo sir kowuok kuom jatend piny William Ruto mar rakruok kod josiasa masiro kweth mag njore makata obedo ni gintiere duond bura mano ma jatend piny siro. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Eliare mar od bura, Nairobi. Kwa kanyo ni ikruok koro oseketi makare ne ik mar ker mar riwruog jodong joluo men Willis Opiyo Otondi ma ichano tim chieng' ngeso jumani. Komiti mochung' ne ikno wacho ni oketo tenge odiechienge 3 mowal chakre kiny eneno ni ker Otondi oiki makare kaka thuon mar oganda ma jokaluo. Ik mare biro timore dalane manie Nyahera e sub county ma Kisumu West. Then, we are not just doing my English. Karibu. Aku biro kwayo. Tich ang'wen tarik 2 dwe mar adek ibiro gol body mar ker kowuok kaka kan mochari tibiro tere achiel kachiel nyaka alap mar Jaramogi Odinga Sports Center machon nong'ere kaka sports ground. Kanyo alam biro bede gi jo Kristo ai biro chiwo thuolo mar mondo oganda mar Luo oganda mantie mondo one body mar mosewa ker Opiyo Otondi nyaka seche manyalo romo gimoro sa 7 kata 8 kama. Kendo adwa confirm ni wase tiyo maber gi Central Committee ma arrangements are underway, moko are finalized, wase tieko ma preparations koro ber, chenro ber ma wadamiyo jaduong' a deserving final right. Joko chia dancers biro beti, wabiro tero buru mar ker mar Luo, Manyien tim mar Luo manoa nyaka nene ma jogo mogawore gi buombo chieng' no ubro neno kaka piny lich. Jogo mogawore gi buombo, jogo moyoko winy, jogo morwako kima, to gi tonge mag koro gine, to gi kuodi, to gi gigo dhok, to gi gigo machalo kaka okumba. When we started the interview at about 30 minutes past 9 on a Wednesday, then you could see the level of preparedness in that you guys the had. team. Yes. It was then the following day that I received the call that entirely changed my now coming to Royal Media Services. This coming at an election time
the demand will be huge. It's going to be insane. And immediate deployment to the Bomas of Kenya, that is the National Tallying Center. Yes. All eyes were nearly there. Yes. Prayed for it. Therefore, and happy that I am where I am. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital app. Rech ka kinge kodo sugol mino usigi rech tie kudu chaboro eka kore yudo ka nitie binyalo gol size 4 size 6 size 7 ka mbele ber minyalo yudo kichamo rech nitiere gimoro rech omega 3 kichamo omi bedo mariek emo miyo winyano wajoluo wariek Vuka to Airtel Money. Aje Janjes. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You tume Airtel to Airtel for free. Sasa unaweza jishikia sashe fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. En dweche auchiel nyaka ne ocham muma kaka gavana ma Homa Bay. Honorable Gladys Atieno Nyasuna Wanga. Singo mage mane oketo ne oganda jo Homa Bay. Kidwaro yath osiptal na mondoriti factory mare. To bende singo gi jopiny oseneno. To mana kidhi freji malo e kinyalo yudo kama wakane rech ni nokethore to wanga ema noloso nuwago. Tudri kod Walter Nyambaga ka odayo dho Governor Gladys Wanga kendo okenge ma osegoyo e telo mare kod rem manitie. Tich Ang'wen, sa 1 otieno kod sa 3 otieno. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Kaende na shabiki.com. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako ni rahisi sana. Bonyeza *811 *414#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. No make it happen, tuko na wewe. Usikuwe na stress ya that party injury. Jishikie boda insurance leo na ni $5 tu. Finya *487*4#, ujishikie bima boda. Aya odonjane weche mag tuke ni ikruok ne tuke adhong' e ong'ala midendo ni intermediary midhi bagi e kaunti ma Kajiado dhi nyime